Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, untuk first example ni, teacher akan tunjukkan dulu calculation involving acidic buffer, di mana untuk example 1 ataupun case number 1, the volume of buffer ni does not change after addition of sodium hydroxide and also HCl. Alright, so for this example, we have a buffer solution is prepared by adding 5 grams of sodium acetate, which is the salt, to 250 ml 0.2 molar acidic acid CH3COOH, right? And then given Ka value for this acetic acid is 1.8 exponent negative 5. Teacher nak mention kat sini, teacher nak emphasize, tolong remember juga, sometimes soalan ni dia just mention the name, the common name for the CH3COOH, which is acetic acid. So tolong ingat, acetic acid ini adalah common name kepada CH3COOH. Right. So the first question is, you have to calculate the pH of this buffer solution. Okay. B, we would like to find the new pH or the pH of the buffer solution after we add 0.01 molar sodium hydroxide, which is the strong base, into the buffer solution. And then C, the pH of the buffer solution after addition of 0.02 molar hydrochloric acid HCl. Right? And then ada remark dekat sini, assume that the volume of the buffer ni does not change after addition of sodium hydroxide and HCl. Kenapa dia mention dekat sini remarks? Sebab dekat sini, okay, assumption ini akan menyebabkan calculation pada ice table itu berbeza. Okay, dengan case, another case which is yang teacher akan tunjuk pada example 2. Right? Okay, so for the first question A, kita nak cari pH of the buffer solution. So right now inside this beaker, you have 250 ml of weak acid CH3COOH. Okay, and then in order to produce the buffer, you guys tambah 5 gram of salt. Alright, so teacher pernah mention CH3COONA is the salt for the weak acid. Right? Okay, so we would like to find the pH. We know that in order to calculate the pH for this acidic buffer, kita kena guna Henderson-Hasselbalch equation, which is pH equals to pKa plus log concentration of salt CH3COONA over concentration of weak acid. Alright. Okay, so right now kita dah ada concentration of weak acid, but we do not have the concentration of the salt yet. So apa yang kita kena buat sekarang, kita kena kira concentration of salt dulu. Okay, so in order untuk cari concentration, kena cari dulu number of mole of salt ini. Okay, so first step, cari number of mole of salt ini menggunakan formula mass over molar mass. So, teacher dah kira molar mass for salt ini, which is 81.9 gram per mole. So, it will be the number of mole is 0.06 mole. Right. And, untuk cari concentration of the salt, CH3COONA, it will be mole divided with volume. Right. So, the volume of the buffer now is 250 ml, because you dissolvekan 5 gram salt into 250 ml of CH3COOH. So this will be your volume of the buffer. So it will be 0.06 mole divide with 0.250 liter. Always remember, volume must be in liter if you want to calculate the concentration. So the concentration of salt will be 0.24 molar. Okay, right. Then, baru you guys akan substitute semula dalam formula Henderson-Hasselbalch equation. So, you know pKa is negative log Ka. So, it will be negative log 1.8 exponent negative 5 plus log concentration of 0.24 over concentration of weak acid given 0.20. So after you calculate this, you will get 4.82. Right, so 4.82 is correct lah, because this is the acidic buffer. So the pH will be less than 7. Okay, so settle for A.
Right now we want to add strong base inside the buffer solution. Right, so we will add 0.01 molar sodium hydroxide. What will happen to the buffer? We know that buffer ni dia ada ability untuk maintain dia punya pH. Okay, so for B, right, so this is your buffer tadi. Right, so since ini adalah acidic buffer, teacher pernah bagi tahu that ada 2 species or compound which is yang akan ada ability untuk protect the pH of the buffer. So kita akan ada weak acid. Okay, and then kita ada juga weak base CH3COO-. So CH3COO- ini dia datang daripada salt dissociation tadi. Okay, so ini adalah two important species that will act to maintain the pH of the buffer. Okay, so kita nak cari pH after addition of strong base, which is sodium hydroxide. Okay, so semua orang tahu that bila kita masukkan sodium hydroxide inside the buffer right now, so sodium hydroxide tu akan dissociate menghasilkan OH-. Okay, so in order untuk maintain the pH, buffer need to remove OH- dengan cara kita neutralize. Okay, so OH- ini adalah base, right? So base mesti akan di-neutralize oleh weak acid. Okay, neutralization always occur between base and also acid. So awak kena pandai pilih antara dua spesies ni, weak acid dan juga conjugate base, yang mana yang akan react untuk neutralize OH-. So OH- ini base. So base will be neutralized by acid. So the first thing yang korang kena buat adalah equation for the buffer action. Right, so equation for the buffer action will be, so CH3 COOH aqueous, okay, neutralize OH- ion aqueous. So buffer action will always be strict and a single-headed arrow. Okay, it is not a reversible reaction. Alright, so bila acid react dengan base, so acid will donate H plus to the base OH-. So you will get CH3 COO- ion plus H2O. Okay, and we know that the concentration of conjugate base CH3CO- will increase sebab dia akan form after buffer action, dan concentration of weak acid in the buffer will decrease. Okay, so that's why kita akan kira the new pH, okay, after addition of strong base. It will sama ada dia akan kekal maintain ataupun dia hanya berubah sedikit sahaja. Okay, right. So in order untuk calculate the new pH, kita akan guna ice table. Right. We will use ice table. So kita akan construct ice table as usual. Okay, so this will be, so this disebabkan volume of buffer ni does not change when you add a strong base. So sekarang ni you add dalam buffer, acidic buffer ni 0.01 molar sodium hydroxide. Okay, disebabkan volume of buffer does not change after addition. So kita punya ice table ni dalam bentuk concentration ataupun molarity. So kita akan masukkan CH3 COOH aqueous plus OH- aqueous produce CH3 COO- plus H2O liquid. Right, so kita akan separatekan into 4 columns. Okay, so this is the initial. Okay, this is the changes. Right, dan apa yang berbeza adalah pada kolom yang ketiga ni bukan equilibrium sebab kita bukan refer pada reversible reaction, tapi yang the final column ini adalah final value ataupun final concentration. Itu yang membezakan ice table buffer dengan ice table sebelum ni yang kita belajar. Right, so initial changes and final. So initial concentration untuk weak acid inside the buffer adalah 0.20 molar. Okay, kita tengok balik. Okay, initial concentration of weak acid adalah 0.20 molar. Diberi di sini. Okay, 0.20
molar. So kita akan masukkan pada initial value of weak acid. Okay, dan concentration OH minus datangnya daripada sodium hydroxide. So concentration sodium hydroxide 0.01 molar. Okay, untuk produk, okay, weak acid ini pada initial value memang dia dah exist dalam buffer. Right, memang dia dah exist dalam buffer. So CH3CO- ini datangnya from the salt dissociation tadi. So salt memang awak dah tambah dalam buffer tadi. So concentration of the salt adalah 0.24 molar. Dan teacher pernah bagi tahu concentration conjugate base CH3CO- dia akan sama dengan concentration of the salt. Sebab CH3CO- datangnya 100% daripada salt dissociation. So ini 0.24 molar. H2O liquid, okay, dia tak involve dalam kita punya reaction. So kita ignorekan H2O liquid. Right. Okay, so untuk changes, kita akan minus 0.01. Okay, kita akan minus 0.01. Kenapa kita minus 0.01? Because kita nak kita nak neutralizekan semua OH minus inside the buffer yang kita add tadi. Okay, so CH3COH akan loss banyak 0.01 molar. So dia akan follow concentration of OH minus yang awak add into the buffer tadi. This one. Okay, alright. So yang ini pun dia akan minus 0.01. Okay, dia akan fully neutralize, so dia tak ada. So the conjugate base akan bertambah sebanyak 0.01 juga. Okay, so everything depend pada concentration of OH minus. Okay, so after you tolak, ini you dapat 0.19. Yang ni 0, memang dah fully neutralize. Kita tak nak OH minus. And concentration of conjugate base will be 0.25 at final state. Right? So bila dia dapatkan final concentration of both conjugate weak acid and conjugate base, baru kita akan kira semula the new pH gunakan formula yang sama, pKa plus log concentration of conjugate base, which is CH3COO minus, right, over concentration of over concentration of weak acid, CH3COOH. Okay, so sekarang ni untuk buffer action kita tak ada dah salt sebab kita tahu salt dah fully dissociate menghasilkan CH3CO-. Okay, so kita masukkan value yang kita kira tadi. So negative log pKa 1.8 exponent negative 5 plus dengan log, okay, concentration of conjugate base at final state lah 0.25 molar over concentration of weak acid at final state 0.19 molar. So bila korang tekan calculator, somehow nanti you will get 4.86. Okay, right. So dekat sini menunjukkan walaupun pH of the buffer tu dia bukan 100% maintain. So yang asalnya before kita add before kita add strong base, kita punya pH adalah 4.82, right? So after we add strong base, okay, so buffer tu hanya berlaku, there is only slightly change, very little changes saja in pH value. Still lagi dalam range 4.8. So meaning that, okay, buffer tu still ada ability untuk maintain dia punya pH. There is only slightly changes sahaja. Okay, right. And then untuk C, okay, untuk C sekarang ni kita add 0.02 molar hydrochloric acid HCl. Okay, and then we will see what will be the new pH after we add 0.02 molar HCl. Okay, so ini yang C. Okay, pH after addition of 0.02 molar strong acid, which is HCl. Okay, right. So this is your buffer right now. So inside the buffer, you know kita ada weak acid dan kita juga ada conjugate base CH3CO- yang coming from the salt dissociation. And then sekarang ni you nak add 0.02 molar HCl dalam buffer. Okay, so what will be the new pH after addition of 0.02 molar HCl? Dan kita tahu nanti akan hanya ada slightly changes sahaja, right, untuk pH buffer. Okay, so after we add HCl, we know that inside HCl ini dia akan fully dissociate menghasilkan H+. So H+ ini yang akan memberi efek kepada pH of buffer tadi.
So, in order untuk neutralizekan H+, okay, H+ ini maksudnya acid kan. So, untuk buffer action, conjugate base ini, okay, conjugate base, so base ini yang akan neutralizekan acid. So, you guys kena pandai pilih antara dua spesies ni yang mana yang akan react untuk neutralize ataupun remove H+ ion from the HCl. Okay, so conjugate base yang akan react with ataupun neutralize the H+. So, barulah kita akan buat buffer action. Okay, kita akan buat buffer action. So, the buffer action will be CH3COO-. Okay, conjugate base ini will neutralize the H+. So, bila conjugate base neutralize H+, so base accept H+, it will get CH3COO- aqueous. Oh sorry, teacher tertinggal aqueous kat sini. Okay, so this is your buffer action. Alright, so in order untuk calculate the new concentration of conjugate base and weak acid, sebab kita tahu weak acid dia akan increase, concentration conjugate base akan decrease after buffer action, we will use ice table. Okay, we will use ice table. So, kita akan buat ice table seperti biasa. Right, so ice table ini in term of concentration. Sebab diberi concentration of HCl dan volume of buffer does not change. So, ini adalah concentration molar. So, kita ada CH3COO- aqueous plus H+ aqueous produce CH3COOH aqueous. Okay, so kita akan separatekan. Right, so this is initial value, initial concentration, changes in concentration, and final concentration of each species. Right, and then the initial concentration of conjugate base inside the buffer, okay, inside the buffer adalah 0.24 molar. Ingat, kita kira ini pada part A tadi. Right, and then concentration of H+ ini disebabkan dia coming 100% from the HCl, so concentration is 0.02 molar. And concentration of, oh teacher kenapa? Teacher buat 3 kolom kan, sorry. Teacher padam balik. Right, so just ini. Okay, sepatutnya yang ni. Alright, right. So concentration of H+ is 0.02 molar, and concentration of weak acid inside the buffer adalah 0.20 molar initially. Ini adalah concentration of weak acid inside the buffer. Okay, initially, original value. Okay, and then after changes, kita akan minus, remember kita akan minus 100% according to the concentration of H+. Sebab kita nak remove, kita nak neutralize semua H+ yang ada, yang awak tambah inside the buffer. Okay, so maksudnya concentration of conjugate base akan decrease sebanyak 0.02 mengikut concentration H+, dan H+ pun akan di neutralize 100%, maksudnya at final level dia dah tak ada, and concentration of weak acid akan bertambah sebanyak 0.02. So at final concentration of conjugate base will be 0.22. Okay, concentration H+ 0, kita dah 100% neutralize, and concentration of weak acid is also 0.22. Okay, and then baru kita akan kira the new pH after addition of strong acid. So pKa plus log concentration of conjugate base CH3COO- over concentration of weak acid CH3COOH. Okay, so pKa is negative log 1.8 exponent negative 5 plus log. Okay, so the concentration, the new concentration, the final concentration for weak acid adalah 0. Oh sorry, this is not 0.022, this is 0.22 sahaja. Okay, plus log 0.22 divide with 0.22. Okay, so log ini dah jadi log 1, so log 1 we know which is 0, so kita akan dapat 4.74. Okay, so the pH, the original pH, the pH of the buffer before addition is 4.82. So after addition of strong acid, dia hanya berkurang sedikit sahaja.
dia hanya ada slightly changes saja, dan pH of the buffer ni still berada dalam range pH 4. Maksudnya this acidic buffer still ada ability untuk maintain dia punya pH. Right? Okay, so after this, the next video teacher akan tunjukkan example bila kita add strong acid and strong base, volume buffer itu berubah. So it will be a different type of calculation akan involve. Okay, thank you class.